おはようございます。おはよう。起きてたんですね。おう。ちょっと聞きたいことがあるんだ。え？使命って人知ってるか？使命。知ってるのか？絶対内緒にしてくれますか？おう。周英さんは幼い頃孤児院で育てられたんです。孤児院？ええ、お兄さんと一緒に。ひょっとして使命というのは兄さんか？はい。でも使命さんはある日突然出て行っちゃって、それっきり。そんなことが。私が知ってるのはそれだけです。そうか。君はどうしてそのことを？私も同じ孤児院で育ったから。そうだったのか。Good morning, everyone. It's time to get out of bed and start airing out books again. If you remember from last time, we found the Wulin shoe and got a little note from inside the book and found out it's actually a Chawan sign. The Chawan sign is a little thing with the teacups you do to try and communicate to other people in secret. So we're going to be trying that at some point. And we also found out some information about Su Ying. We saw a photo of her and her brother from years ago, when they were younger, and apparently her brother has gone missing, so that's some new information. But for now, we gotta move all these books and air them all out. So just do this all morning. More ちょっとですね。頑張りましょう。お疲れ様です。ん？お茶でもいかがです？ああ、ありがとう。どうですか、お味。ああ、うまいよ。よかった。もう一杯いかがです？いや、もういいよ。ありがとう。じゃあ、もう一杯だけ。はい。へえ。何か？いや、似てるなと思って。似てるって？誰にです？ん？ Shenmue. Shenmue。昔、近所に住んでた。ひどい！私猫じゃありませんよ！いや、目元がちょっと似てると。同じです！もう知りません！おい。A few of you have pointed this out already, but the voice actress for Fang May in the Japanese version of Shenmue also does the voice of Pikachu in the Pokemon cartoons. And if for some reason you have a hard time believing that, then that little outburst that just happened there might, might convince you. Finished. はい。ここには領の創建より集められた数多くの書物が収められている。この本を湿気から守るために、こうして時折虫干しをするのだ。君は老子から己を見つめ直す機会をいただいたのだ。わかるかね？老子は君が復讐に焦り、身を滅ぼすことを案じておられる。しばらくはここで虫干しに専念し、平常心を養うのだ。でも、俺は
復讐の炎が静まれば、老子は修験たちのことを話してくださると。平常心。Also, what the game doesn't tell you is during that cutscene with the tea break, where Fang May gives you the tea, time's still progressing, so you actually have slightly less time to air out all the books. So that one cutscene makes things a little bit more difficult, I suppose. So a bit later today, we're going to give that Chawan sign a bit of a go. But we have a few other things to do today first. We'll be doing the Chawan sign a bit later, but first, even though Hanui was just talking to us, he's going to talk to us again and give us another move scroll for doing well with the books. これは技書だ。修行の励みにしなさい。ありがとうございます。I don't think you have to air out all the books. You can run out of time, like maybe on the last one, and he'll still give you a move scroll. So long as you get out like the majority of the books, then I think he'll give you the scroll as a reward. But let's learn this whole mantis combo. And let's have a look at it. I'm not really sure why you have to go into your inventory and read the move scroll when they could just, I don't know, teach you the move instantly, kind of thing. I don't know. It's the same. It's a similar thing. Like why they always give you the choice to like accept or decline learning a martial arts move. There's no real like disadvantage of learning a move. There's no reason for you to ever say no. I guess maybe if you're just really picky about your moveset, you don't want your moveset being cluttered up by all these other moves for you to do, then I don't know, it seems a bit strange. I'm not sure why they always give you the choice when most people are just going to say yes anyway. I mean, I guess it's nice that they give you the choice, but I don't know. But yes, here's Fang May. Time to start talking to her a whole bunch again. ちょっといいか、ファーメイ。あ、葉月さん。何か？ああ、どこか食事ができる店を知らないか。お口に合いませんか？私のお料理。いや、そういうわけじゃないんだ。ただちょっと試してみたいことがあるだけで。本当ですか？ああ。本当に？ああ。よかった。もうどうしようかと思っちゃいましたよ。驚かせて悪かった。いいえ、いいんです。そういうことなら。それで試してみたいことって何です？茶碗を使った合図みたいなもので。Don't judge me. そうだな。だからなるべく人が多く集まってるような店がいい。人がたくさんいる店ですか。じゃあ屋台じゃないですね。とすると伏線街か最賃街。心当たりあるか？ごめんなさい。ちょっとたくさんありすぎて。そうか。何しろ食の街と呼ばれるくらいですから。そうだな。とりあえず最賃街か伏線街に行ってみたらどうです？何かわかるかも。そうだな。行ってみるか。お気をつけて。There are quite a few places you can do the Chawan sign at. There's only one, like, correct place to do it, but if you do the Chawan sign at various places, you can get lots of different cutscenes and stuff, and we'll be doing that a bit later on. 葉月さん。前に文武公園の近くの美味しいお店の話しましたよね。覚えてます？ああ、確か。文武祭館だろ？そうです。あとちょっとなんです。隠し味がわかるまで。Fang May, you're blocking the かなり door. のところまで再現できてると思うんですけど、まだ何か一味足りなくて。そうか。やっぱり料理って奥深いです。そこがまた面白いんですけどね。そうか。あ、そうだ。料理の話じゃなかったんだ。なんだ？私、新しいお友達ができたんです。友達？はい。前に私、ある人に連れて行ってもらったって言いましたよね。文武祭館にか？はい。その人とお友達になったんです。私、こっちに来てから同年代の女の子の友達いなかったから、すっごく嬉しくて。よかったな。葉月さんはどうですか？
こちらに来て友達できましたか？友達か。 Okay, I'm not really sure why they put Wong as an option here, considering all he's done is steal my bag. ああ、できたよ。へえ、どんな人ですか？どんな人？そうだな。小さくて人懐っこいかな。小さくて人懐っこい。なんだか子猫みたいですね。ああ、そういえば似てるかもな。女の子なんですか？その人。ああ、いつもほうき持って楽しそうに掃除してるよ。ほうきを持ってって、それ私じゃないですか。どうして私が猫なんです？もう知らない。 Hey, I wasn't the one who brung up the kitten in the first place. I'm not really sure if she just doesn't like cats or something, because she kind of went nuts when we compared her to Shenmue, and I'm not sure what that means. I mean, who can not like cats? 葉月さん、香港の空気にはもう慣れましたか？ああ、だいぶ慣れた。そうですか。よかった。あ、でもあまり危ないところには近づかないでくださいね。危ないところ？港の方には雰囲気の悪いところも多いですから、お金をかけて喧嘩したりとか。喧嘩？あ、ダメですよ。とにかく危ないところには近寄らないでください。私が老師から怒られちゃいます。わかった。I don't know how interesting these conversations with Fang May are to you guys watching this, but there is a reason I'm constantly talking to her and badgering her. あ、葉月さん、どうです？もうだいぶ慣れましたよね。慣れる？何だ？何って、こちらの生活にですよ。あ Well, you kinda already asked me that. あ、そうだな。おかげでだいぶ慣れてきたよ。そうですか。いい街だな、ここは。なんか嬉しいな。私が褒めてもらってるみたいで。この街のどんなところが好きですか？そうだな。Now, you see, the game hasn't really given me much context for what these words mean. Do I mean that I like a particular street, or the streets in general? When I say person, do I mean a particular person, or the people of Hong Kong? I need to know if I'm putting points into Paragon or Renegade. 人かな。人？ああ、ここにはいろんな人がいて、しかもみんなどこか温かい。暖かい。もちろんお前も含めてな、ファンメ。そんな、私照れちゃいます。本当にいい街だよ、ここは。Uh-oh, the exit's blocked. Okay, let's back up here and give them some space. Okay, that problem seemed to have fixed itself, so we're good. God damn it, it's happened again! This tiny doorway is just too much for these. The pathfinding just cannot handle it. Oh. Okay, well, the three people are clearly all stuck there in some kind of traffic jam. Okay, let's go over here. See if that did anything. Nope, they're still stuck. Okay, I think there's a way of fixing this. First, we go inside the temple, reload the area, and then go back out, and that should hopefully fix things a little bit. Ah, yes, good. The doorway's cleared. ファンメ、いいか？あ、りょうさん。何か？ファンメとローシはいつ知り合ったんだ？私が老師に初めてお会いしたのは子供の頃です。まだほんの小さな頃、私孤児だったんですよ。え？ああ、すまない。ああ、いいんです。別に気にしていませんから。それにきっと両親がいないことなんて、いるに越したことはないと思いますよ、もちろん。でもそれほど大きな問題でもないと思うんです。人にとって人が人として素敵な人生を送るために。だって
孤児であったおかげで、私こうして、りょうさんや、それに老師とも、知り合うことができたんですから。前向きなんだな。それもきっと、老師のおかげです。いいえ、孤児であったおかげかな。You know, I feel like there's supposed to be a lesson in here for Rio, now that he's an orphan and everything, but, well, it's probably all gonna fly over his dense head. りょうさん。なんだ。どのくらいこの香港に？そうだな。Well, we're a bit under halfway through the game, I think, so if we take that into consideration... わからない、正直。え？立てるなら今すぐにでも立ってるところだ。そうか。そうですよね。ごめんなさい。りょうさんだって長居したくてしてるわけじゃないのに。面倒かけてすまないとは思ってるよ。いえ、そうじゃないんです。面倒なんてそんな。私そんなに大したことしてませんし。いや、十分助かってるよ。ありがとう。そんな。Okay, you notice when we started that conversation, she didn't call us Hazuki-san, she called us Ryo-san. That means that she's now on friendlier terms with us, and that we befriended her enough that we can experience some of the game's optional cutscenes and stuff that have her in it, which is good, because now I don't have to keep bugging her so much. So we'll leave Fang May alone for a little bit. If you go to the Golden Quarter, just outside the video game arcade, you can see Joy's motorcycle, just parked outside. Joy is inside playing video games, so let's pay her a visit. When was the last time we spoke to her? Was it like when we took that photo? That was ages ago. Oh, great, tiny doorways, foiling me again. Let's better back up a little bit. Okay, now we can go. ジョイ、りょうくん、こんなとこで何してんだい？食堂とか酒場とか食事ができるところ知らないか？任せときな。え？あたいがいい店連れてってやるよ。何を食べたい？食事をしたいわけじゃない。場所だけ教えてくれればいい。何それ？どういうこと？お前には関係ない。知ってるなら教えてくれ。ったく、しょうがないね。この栄光街にはないよ。伏線街に行きな。あっちには何軒もあるよ。そうか、わかった。もうちょっとマシな聞き方ないの？伏線街へはどうやって行くんだ？ここを出て右へ行って最初の角を右へ曲がるんだよ。その先が伏線街だよ。最初の角を右か。ああ、わかった。じゃあ。ったく、礼ぐらい言ったって。なんか言ったか？なんでもないよ。そうか。I wonder what game she's actually playing, because you can't play it yourself, and there was a machine like that in Yokosuka as well. Now, here's something that I'm following a guide for this, so I don't know how you're supposed to know this without a guide. But about this part of the game, go to Aberdeen, near Pigeon Park, and if you go to the front of the fountain by the seafront, there's a character hanging out here who's doing these weird kung fu tai chi things just out the seafront. On my first playthrough, I completely missed this character, and this character is important for a couple of side quests, so let's introduce ourselves. 私に何かご用ですか？あ、いや、別に用ってわけじゃないんだが。そうですか。では失礼します。それ、中国憲法だよな。一応そのつもりですが。流派は？憲法に興味が？ああ、初めて見る動作だ。あなたも何か武術を？一応。それはちょうどいい。ちょうどいい？私と手合わせしてみませんか？手合わせ？ええ、その方が口で説明するより分かりやすい。いや、やめておく。なぜ？私が女だからですか？ It wouldn't be the first time. そういうわけじゃない。ただ、今はちょっとな。そうですか。残念です。悪いな。気にしないでください。久しぶりに三打ができると思って私も少し浮かれていたようです。三打？ああ、組手のことか。ええ、よく考えればぶしつけで失礼な話でした。いや、別に。私はアイリン・エーデルワイス。俺は亮だ。葉月亮。日本人だよ。よろしく、亮。ああ、
それより邪魔したな。練習を続けてくれ。いえ、こちらこそ。あ、亮。非歌唱です。非歌唱？流派ですよ。聞きたかったんじゃ。ああ、そうだったな。忘れてたよ。See you, 亮。またどこかで。ああ、またな。Eileen Edelweiss is a 17-year-old student who originally comes from Canada, I think. And you'll notice that she peppers her talking with a lot of English words mixed in with the Japanese, so she hasn't quite grasped the foreign languages yet. She's very easy to miss. You can very easily not meet her throughout your playthrough because, firstly, she's kind of in an out-of-the-way area in front of Pigeon Park, an area you don't really have to go to ever. And also, she won't even show up unless you meet specific requirements, so yeah. We'll be meeting her a bit later, but for now, I decide to head back to the Wise Men's Quarter. But on the way there, I go past the martial arts school and I trigger this cutscene with really, really long loading times. Hazuki-san! あなたは修繕先生のところにいた。名神です。先日はどうも。先生があなたにお会いしたがってました。修繕先生が？ええ、時間があればぜひお立ち寄りください。行ってみるか。The master wants to see us, eh? Well, we'll get right on it after this loading screen. Okay, what is this? Sonic 06? What's with these loading screens? The game's not normally this bad with load times. I mean, okay, the loading times aren't great, but they're not normally this bad. Yoく参られた。続けなさい。ところで、地上げ屋から慶香さんを助けたと聞いたが。助けただなんて。大勢に囲まれたそうだが。はい。多勢を相手にするときは投げが有効だ。投げが？友人を助けてもらった礼に少しお教えしよう。例えばこうした密着状態の場合、相手が盾となり、投げることによって周りにいる敵の動きも封じられる。なるほど。まず相手をつかみ、投げたい方向に崩すのだ。林健、相手を。はい。So there's no fancy commands here, you just press the throw button. The difference is, when you grab them, you can press a direction afterwards to throw them in a specific direction. Hey. I guess the main point of this is now you can aim your throws, so you can throw them towards other people in a big group fight. Hey. Will this hurt after a while? I mean, I'm throwing him onto like a solid floor. Hey. よし、今だ。コツは掴んだようだな。ええ、どうにか。武術は人のために使うもの。人助けのために役に立てばと思ってな。ありがとうございました。
Well, we learned a new move, and to top it off, we get another loading screen. Great. We're just going to do one more thing before we try out the Chawan sign. I'm just going to head back to the video game arcade and speak to Joy, because she actually has an interesting conversation for us. God, why are these narrow doorways proving to be such a problem suddenly? They never used to be this much of a hassle. Ryo, ジョイか。こんなとこで何してんだい？修験達って人知ってるか？修験達ってあの修験達かい？知ってるのか？ご成功して貿易会社をやってた人だよ。このワンチャイじゃちょっとした大物さ。でも少し前にどっかへ姿を消したんだ。それも急にね。姿を消した？ああ、なんでも黒社会と関係があるって噂だけどね。黒社会？まさか。それでご成功師も潰れちゃったって話だよ。他に修験達のことを何か知らないか？何かって何よ？手がかりになりそうなことなら何でもいいんだ。それがね、まるでないらしいよ。修験達はある日突然姿を消したんだって。そうなのか。老安埠頭にオフィスがあったんだけど、今は空き家だしね。手がかりなしか。茶碗人しかないな。ま、あたいのパパは商売敵が減ってよかったみたいだけどさ。お前の親父さんが？パパも貿易会社を経営してんだ。それも日本が相手のね。そうだったのか。日本の横須賀にいるチンって人と取引してんのさ。ね？横須賀？チンタイ人のことか。りょう、あんたチンおじさんを知ってんのかい？ああ、俺が香港に来られたのはチンタイ人のおかげなんだ。チンさんが、りょう？ああ、香港に渡る手配をしてくれた。どうして？横須賀のチンって言ったら日本にいる華僑の大物なんだよ。そうだったのか。そのチンさんがどうしてあんたなんかを。まあいろいろとな。どうせお前には関係ないでしょ。そうだ、お前には関係ない。あ、そう。Yeah, none of your business. You don't want to know anyway. Let's just say it involved a lot of sailors and leave it at that, shall we? So I just noticed the Outrun logo is reversed, mirrored, but the Sega logo isn't. Was the actual arcade machine like this, or was it just lazy texturing on the 3D model? ちょっと Oh やってみるか。well, no time to worry about that now. Time for a drink. どれにするか。Let's go with cold coffee. これか。 Now, as you heard, Joy mentioned she knows Master Chen, which is an interesting little tidbit. And also, she mentioned her dad being like a big shot trading guy. And that's the reason why everyone's always like afraid of Joy. That's why they always go, "Oh, Joy, whoa!" around the harbour, is because her dad's a big shot. Oh yeah. Okay, that's enough dicking about. Let's actually try a Chawan sign and actually try and continue with the story, shall we? A good place to try the Chawan sign is over here at the Fangmei Bistro, which is the restaurant that Fang May was talking about, just off the side by the Fangmei Park. いらっしゃいませ。係の者がご案内いたします。どうも。 Now, in order for this to work, you have to do the correct sign with the teacups, the little pattern on the piece of paper. あそこで茶碗人ができそうだな。よし、やってみるか。 Now, the crazy old lady, Gui Shang, she was telling us that if you do the wrong combination, then that might be dangerous. As far as I know, putting an incorrect pattern doesn't really do anything. There doesn't seem to be any danger to just messing about and putting different signs, so yeah, you just arrange the teacups like this, and then you wait. What? さっき出てった客があんたにって。往来旅社。
Do you have to write it so huge? Just write it small and fold the paper up. That's what people normally do, don't they? Okay, so we have to go over to the Come Over guest house, and this will help us find some important information. So let's head on over there right now. Apparently the guy at the desk doesn't seem too bothered that I've kind of stopped turning up recently and also haven't paid any of my rent. Not that I'm complaining, of course, but it seems a bit strange. Hey, alright, Lyosha. Hey? Anthonyだ. もしもし。見たぜ、茶碗人。誰だ？修験達を探してるんだろ。今から大老街の文武公園に来な。文武公園？そうだ、今すぐ来い。文武公園か。Okay, so now we have to go to the Manmo Park, which is next to the Manmo Bistro. So the game made me walk all the way from the Wise Men's Quarter to the Green's Market Quarter, and then we have to make the exact same journey back? What is this? Why would they make me do this? It's a shame there's no fast travel option either. Okay, let's head on over to the Manmo Park. We must hurry because time is of the essence, and we need to find out information about Zhu Yunda. Let's go straight there. No distractions. No, I said no distractions, Rio. Stop looking at teacups. See, that's the thing. The game's kind of pointing out where you can do the Chawan signs, but it really just makes Rio look like he's fascinated by teacups. He's just walking along, and then suddenly he's like, "Hey, teacups! I can try the sign here." Okay, well, let's go into the Manmo Park. Ah, あんたが連絡を。ああ、待ってたぜ。てめえらやっちまえ！しくじりやがって。来い。Alright, time for another free battle. These guys aren't anything to worry about. Now I could beat these guys up, and if I win this fight, then they'll give me the information of where I need to go next. But, if you lose this fight, you get a much more interesting cutscene, a much more interesting outcome. So, let's just pretend that Rio perhaps had one too many soft drinks, and this is affecting his ability to fight properly. And let's just say that he just wasn't at the top of his game, so he's going to lose this fight. And it's kind of hard to believe because these guys aren't really... They're not really doing a very good job of beating me up. Now, again, I'm following a guide here. The cutscene you get as a result of losing this fight supposedly, like, helps her call you Rio instead of Hazuki. It helps her make friends with you, although I'm a little reluctant to believe that, honestly. I don't think that's the case. But it's still an interesting cutscene nonetheless, so... oh no! Rio Hazuki has lost the fight! Is this the end of our adventure?
なんだてめえは。てめえ。I saw that. He called a peek up her dress, didn't he?